Welcome back, everyone. Still a few of our friends and delegates at the back will kindly ask that you take your seats. As mentioned by Michael, we are shortly beginning. Et on espère que vos échanges aujourd'hui étaient fructueux et ont abouti à des résultats concrets. Et que vous vous sentez inspiré et revigoré pour l'avenir de l'Afrique qui est aujourd'hui, en fait. Dans quelques minutes, on accueille nos deux présidents hôtes. Ils sont bientôt dans la salle. Donc, on vous demande très, très gentiment de vous asseoir, s'il vous plaît, pour qu'on puisse commencer avec la clôture du sommet. La clôture du sommet. Dans quelques minutes. Merci beaucoup. Bienvenue, Monsieur le Président. Très, très bien, Monsieur. We welcome the President, His Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic, Président de la République française, qui est dans la salle. Et on attend les autres présidents. Merci de vous mettre debout. Please be on your feet as we welcome him. Thank you.
also in the room. So kindly, we request that we give way so that we can now progress to the closing ceremony this evening for the Africa Forward Summit. So I'll request that members of the media, kindly if we can clear the front as we prepare now for the closing ceremony of the Africa Forward Summit. We may kindly take our seats. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, after a full working day with heads of state and leaders in various areas, having elaborate engagements in different thematic areas to highlight outcomes and any formal announcements of the summit, it is now my singular honor to invite His Excellency Dr. William Samoei Ruto to make his remarks and in turn invite His Excellency Emmanuel Macron. I request that we be upstanding and give a warm clap to His Excellency, to His Excellencies as they approach the stage. Welcome, Your Excellencies. Thank you very much. Please, let's take our seats. Thank you very much. Your Excellency, my brother Emmanuel Macron, President of French Republic and co-chair of the Africa Forward Summit. Excellencies, heads of state and government, distinguished delegates, ladies and gentlemen. As we draw down this summit here in Nairobi to a close, we do so with clarity, with confidence, and with a renewed sense of purpose. Over the past 2 days, we have not gathered in vain. We have come together to define a new direction, a direction grounded in equitable partnership, investment, innovation, and most importantly, African agency. With our friend, the Republic of France, we have held intense and constructive conversations based on respect and a commitment to multilateral order that works better. Under the leadership of President Macron, our partnership has been imbued with new energy, dignity, candor, flexibility, and most importantly, trust. For this, and for his continued commitment to shaping a new forward-looking partnership between the West and Africa, Mr. President, we thank you very much. Thank you, William. I say here without fear of any contradiction that your courage to recalibrate the relationship between the West and Africa, you have taken the lead and you have demonstrated to us that you are a true friend. I also extend our sincere appreciation to heads of state and government, heads of delegations, leaders of institutions, and all other delegates whose participation, insights, and commitment have enriched these deliberations and strengthened our shared resolve. We leave this summit with a shared understanding that Africa cannot continue to occupy the margins of global financial system while carrying some of the greatest economic potential anywhere in the world. The current global financial architecture continues to impose very high borrowing costs on African economies,
constraining development financing, and limiting the ability of our nations to invest at scale for required transformation. Africa, therefore, must have a stronger voice in shaping the rules that govern global finance, trade, technology, and development, because the future of the global economy will increasingly be shaped by Africa's people, Africa's markets, Africa's energy potential, Africa's minerals, Africa's innovation, and Africa's ideas. And this summit has made one thing unmistakably clear. Africa is not approaching the future with hesitation. Africa is approaching the future with ambition. We have seen very strong commitments on energy transition and green industrialization because we understand that no country can industrialize in the dark. We have advanced discussions on digital infrastructure, artificial intelligence, and innovation because Africa must enter the AI age, not only as a consumer of technology, but as a developer of technology. We have strengthened partnerships around food systems, manufacturing, healthcare, and the blue economy because Africa must create value from its own resources and expand opportunity for its own people. Above all, this summit has affirmed a new model of engagement between Africa and its partners. Not a relationship based on dependency, not a relationship defined by extraction, but a relationship grounded in mutual respect, co-investment, shared prosperity, and sovereign equality. Kenya is proud to have co-hosted this important conversation here in Nairobi, and we thank all heads of state and government, business leaders, development institutions, innovators, young people, and partners who have contributed to its success. But the true significance of this summit is not measured by the strength of our speeches. It will be measured by the strength of our delivery. The task before us now is to turn every commitment into capital, dialogue into implementation, and ambition into tangible progress for the people of Africa. Because Africa is not waiting to be invited into the future. Africa is building that future right now with our friends. And from Nairobi, we send a very clear message to the world. Africa is ready to lead, ready to partner, and ready to shape a more balanced and a more prosperous global future. President Macron, from Nairobi, and from me, on behalf of the people of Kenya, I want to say thank you very much for all the discussions we had, the commitments we had on projects and programs ranging from nuclear energy to infrastructure development, all the way to our education facilities at the Nairobi University and all the other four universities. On behalf of the government and people of Kenya, I want to say you have truly demonstrated the value of friendship. Thank you very much. From all of us, our best wishes. Allow me now to ask my brother to make his closing remarks. Thank you very much, Mr. President, dear William, dear brother, Your Majesty, Head of State and Government, ambassadors and ministers, ladies and gentlemen. Let me first thank you. Thank you very much, Mr. President, dear William, for not just hosting this summit we co-chaired. This is a big honor for us. But for having created a special, I would say a special taste and a special atmosphere for this summit. I think everybody clearly felt during these few days what being welcomed in Kenya could mean. Nobody had the feeling to be a foreigner here or to be welcomed by you. Everybody had the feeling to be at home and to work collectively.
thanks to you, your perfect organization, and the spirit you had from the very beginning. So thank you very much. Thank you. Thank you, my friend. Permettez-moi de passer en français désormais. En effet, je veux vraiment remercier le président Ruto pour la parfaite organisation de ce sommet. Nous avions 35 chefs d'État et de gouvernement, plusieurs ministres, des délégations d'organisations régionales, d'institutions financières, au total plus d'une cinquantaine. Et hier encore, nous étions plus de 6000 avec les chefs d'entreprises, dirigeants d'entreprises, dirigeantes d'entreprises et investisseurs. Et donc pendant ces quelques jours, le sommet Africa Forward a accueilli véritablement, de manière inédite, ici à Nairobi, l'illustration même, et je dirais la capacité à agir de ce que nous avions entrepris ensemble il y a quelques mois, cher William. Et donc, merci infiniment à vous, à votre gouvernement et au Kenya. Je veux remercier l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement et ministres présents et dirigeants d'institutions financières ou d'organisations régionales qui nous ont rejoints pour ces travaux. Nous l'avons dit ce matin ensemble l'un et l'autre. Le président vient de le rappeler et donc je ne veux pas élaborer. Le message est clair, c'est un partenariat totalement renouvelé, d'égal à égal, lucide sur les défis, ambitieux sur les réponses et tourné vers l'action que nous avons voulu. Et laissez-moi revenir sur, au fond, les résultats, pour aller dans le droit fil de ce que le président vient de dire. D'abord, le dialogue entre le public et le privé. Nous avons commencé hier par la jeunesse qui nous a présenté ses projets, par le secteur privé qui a présenté ses engagements de manière inédite. Et donc ce sommet a permis d'aboutir aux 23 milliards d'euros d'investissements privés d'entreprises françaises et africaines sur le continent africain et la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois. À côté de ça, la coalition Africa-France Impact Coalition, AFIC, qui compte aujourd'hui une quarantaine de chefs d'entreprise africains et français, qui a échangé ce matin là aussi de manière inédite avec les chefs d'État et de gouvernement, sera pérennisée. Le compte-rendu des travaux sera rendu transparent et cette coalition deviendra un outil structurant de notre partenariat économique. Et le dialogue ce matin s'est noué là aussi d'une manière, je dirais, totalement neuve. On a vu le président Ruto interroger des dirigeants d'entreprises en demandant « qu'est-ce qu'il vous faut pour faire davantage ?» On a vu notre ami, le président de Zambie, expliquer très clairement la stratégie qu'il avait eue sur l'énergie à des dirigeants du secteur pour qu'ils investissent dans son pays. C'est exactement ça le sens de ce partenariat renouvelé. Et donc on va mettre en œuvre tout ce qu'on s'est dit sur les obstacles à lever, les risques à partager et avec aussi des projets structurants qui vont commencer à avancer dans le domaine de l'énergie notamment, des réseaux électriques, des renouvelables qui touchent beaucoup des pays présents ici même. Ensuite, sur la réforme de l'architecture financière internationale, nous avons permis d'avancer avec la conclusion d'une déclaration commune sur cette réforme de l'architecture financière et un appel à l'action que nous allons ensemble porter au G7 d'Évian dans un mois où le président Ruto sera à mes côtés. Le constat est très clair, il a été dit par les chefs d'entreprise comme par les dirigeants. Fragmentation des chaînes de valeur, tensions commerciales, instabilité géopolitique, insuffisante valorisation des matières premières sur le continent africain, alors qu'il y a potentiel. Les chefs d'État qui sont là le savent parfaitement. Et donc, là-dessus, nous avons posé les bases d'une réponse collective. D'abord en appelant à une responsabilité accrue des grandes économies mondiales pour corriger et répondre aux déséquilibres mondiaux. Ça, c'est ce que nous irons défendre au G7. Ensuite, en affirmant une ambition forte dans une déclaration et un plan d'action, bâtir et soutenir une architecture financière africaine plus intégrée, plus efficace et plus souveraine. Ce qui suppose un changement de méthode, faire confiance aux acteurs africains, renforcer les instruments existants et mieux les coordonner. À cet égard, nous avons donné mandat à la Banque africaine de développement de structurer, d'être vraiment l'acteur clé de cette architecture et de développer sur la base d'un instrument existant, qui a d'ailleurs son siège à Nairobi, à Tidi, pour en faire l'instrument au niveau du continent d'une garantie financière qui prendra les premières pertes pour permettre aux investisseurs du monde entier, africains et non africains,
d'investir davantage d'argent privé sur le continent. Là-dessus, la France, je l'ai dit, rentrera au capital d'Atidi et nous nous mobiliserons ensemble, d'abord pour que, au sein de la BAD, lors de l'Assemblée générale de la fin de ce mois, tous les États africains qui ne sont pas déjà à ce tour de table le rejoignent, et ensuite pour ensemble aller chercher les grandes économies de ce monde lors du G7, pour les faire entrer au capital de ce mécanisme et les inciter à nous accompagner pour les garanties. Sur la paix et la sécurité, ensuite, nous avons tenu des travaux qui ont permis là aussi d'aboutir à un document conjoint, une déclaration finale. Nous avons réaffirmé une évidence trop longtemps ignorée ou oubliée. Les solutions africaines doivent être au cœur des crises africaines. Les outils existent, médiation, opérations de paix, cadres régionaux, et ils doivent être pleinement soutenus. La France sera au rendez-vous de cet engagement, en appui, en partenaire, toujours. Et nous avons réaffirmé ensemble notre détermination à œuvrer pour des solutions politiques durables, notamment dans les Grands Lacs et au Soudan, car il ne peut y avoir de développement sans stabilité. Notre déclaration a réaffirmé qu'il ne peut y avoir de paix durable en Afrique sans respect absolu de la souveraineté, sans la fin des interférences extérieures, sans un effort pour mettre fin à la privatisation de la sécurité. Et nous avons également mobilisé collectivement, et dans notre déclaration, il y a un soutien de tous les membres. Je remercie mon ami Premier ministre qui a lancé tout à l'heure l'offensive autour de la table, pour justement accompagner cette initiative visant à mettre fin à l'usage abusif du veto au Conseil de sécurité des Nations Unies en cas de crime de masse. Tout ça sont des initiatives très fortes et ce message, je le porterai dès demain à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, où j'aurai une réunion trilatérale inédite avec le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire général des Nations Unies pour justement continuer d'accompagner la déclaration de Nairobi. Enfin, plusieurs tables rondes se sont tenues sur des initiatives sectorielles qui ont toutes bâti des partenariats utiles, équilibrés, renforçant la souveraineté des pays africains. Dans l'agriculture, avec la création d'un véhicule financier visant à mobiliser des investisseurs privés et qui a été validé. Nous avons annoncé le lancement de l'initiative Farm Plus avec Proparco qui privilégiera plusieurs axes d'action qui vont exactement dans le sens de ce qui a été demandé ce matin par les dirigeants ici présents sous l'impulsion du président. Accompagner les économies africaines et les investisseurs pour monter la chaîne de valeur, pour avoir justement une agriculture plus résiliente, pour continuer d'innover, d'améliorer la rentabilité. En même temps que le fonds FASA, qui existe déjà, multi-bailleurs, sera rejoint par la France et plusieurs entreprises françaises. Dans l'économie bleue, nous accompagnerons l'essor d'un secteur stratégique pour l'avenir du continent. Continuer d'innover, d'améliorer la rentabilité. En même temps que le fonds FASA, qui existe déjà, multi-bailleurs, sera rejoint par la France et plusieurs entreprises françaises. Dans l'économie bleue, nous accompagnerons l'essor d'un secteur stratégique pour l'avenir du continent, avec des investissements, des infrastructures, la formation de compétences. Plusieurs acteurs financiers et industriels ont annoncé là-dessus leur engagement, et avec une formation aussi des métiers, par un partenariat qui se fera avec plusieurs pays et l'École nationale supérieure maritime. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous avons posé les bases d'un partenariat entre l'Afrique et la France pour mobiliser le potentiel des pays africains, renforcer l'accès à Internet avec plusieurs projets, en particulier aussi des projets de câbles sous-marins reliant l'Europe à l'Afrique de l'Ouest, avec des projets d'innovation, de fonds d'amorçage, de lancement de start-up technologiques africaines, avec la création aussi du réseau des Africa Forward AI Clusters, qui va permettre, dans tous les pays africains qui le souhaitent, et tous ceux qui étaient présents, de développer une intelligence artificielle pleinement souveraine, en droite ligne de ce que nous évoquions avec le président hier et la jeunesse. En même temps, nous avons ensemble soutenu un programme de bourses de haut niveau qui permettront des échanges croisés de talents africains en France et de Français en Afrique. Sur la santé, enfin, les tables rondes ont permis le lancement de plusieurs initiatives. Je vais ici parler de l'initiative de soutien à la production locale, Africa Initiative for Medical Access and Manufacturing, AIM 2030, de la Banque mondiale, qui doublera la fabrication locale sur le continent africain d'ici 2030, avec 9 pays engagés dans cette première étape.
des projets qui existent et qu'on avait déjà commencé à accompagner, qui se sont développés en Afrique du Sud, au Kenya, évidemment aussi au Rwanda, en Égypte, au Maroc, au Sénégal, au Ghana. Je pourrais ici multiplier les pays. Des projets de transfert de technologie coordonnés par United en vue de la production locale de bout en bout. Et puis le transfert de technologie du vaccin dans le chikungunya, sur lequel je veux insister en particulier, où l'Institut Pasteur transférera vers l'Institut Pasteur de Dakar cette technologie. Et puis tout ça a aussi abouti à des résultats très concrets pour construire des systèmes de santé résilients, avec un investissement dans la production locale et la formation dans plusieurs pays, avec des plateformes pays lancées par plusieurs d'entre vous. Voilà, je ne veux pas être plus long, tout ça est détaillé dans l'ensemble des travaux et des livrables qui sortira ce soir sur le site internet et qui sera communiqué par la coprésidence d'Africa Forward Summit. Mais tout ça pour vous montrer que d'hier à ce soir, dans tous les domaines, tous les compartiments du jeu, si je puis dire, dans absolument tous les domaines, nous avons déjà des résultats très concrets, des investissements concrets, des actions et des mobilisations concrètes qui ont été signées à l'occasion de ce sommet et que nous allons suivre. C'est un jalon essentiel dans la construction d'une relation nouvelle entre l'Afrique et la France, mais plus largement entre l'Afrique et le reste du monde. L'Afrique est un immense continent, vous en avez rappelé, Président, les chiffres tout à l'heure. Ça fait 10 ans, et pour certains qui sont là, ça fait parfois 20 ans, 25 ans, qu'on entend beaucoup de gens venir ici nous dire « Ah, l'Afrique, ne les oubliez pas, c'est un continent en devenir. » Non, c'est un continent qui est là et bien là. C'est le continent le plus jeune du monde. C'est le continent à la plus forte croissance du monde. Donc c'est un continent qui fait que quiconque l'ignore aujourd'hui se trompe et renonce à son propre avenir. L'Afrique est là, présente, forte, et tous ceux qui ne font pas leur travail avec le continent africain, tous ceux qui viennent continuer d'en prélever les ressources pour les valoriser ailleurs, d'en négliger les situations de déséquilibre ou de détresse, tout cela obère simplement leur propre avenir. Ce que nous avons fait avec le sommet Africa Forward, c'est main dans la main avec le président Ruto de dire « l'Afrique est là ». L'Afrique organise son propre sommet et la France est là à ses côtés pour co-investir et co-construire. Vous avez donné un exemple magnifique, Président, d'une capacité à recevoir, à accueillir, à penser, à stimuler, à contester des solutions toutes faites. Et les dirigeants d'entreprise, la jeunesse qu'on a vue, les investisseurs, les créateurs, les chefs d'État et de gouvernement ont montré l'exemple de cette ambition complètement réinventée. Nous sommes bien là, nous sommes là à votre côté et ensemble, nous continuerons d'agir. Ça a commencé et nous allons le démultiplier, croyez-moi. Merci infiniment, Président, cher William, et merci à toutes et tous pour ce sommet Africa Forward. Ça n'est qu'un début. Thank you, my friend. Yes, I'm informed that there is an examination to be done, that some people want to ask us some questions and we have to answer to see whether we can pass. I don't. Get her a mic that works, or she can come nearer here or somewhere. Thank you so much, President Macron and President Ruto. My name is Sophia from South African Organization. My question is that there's a perception out there, particularly from the Africans on the continent, that
Thank you very much. Thank you very much. Let me begin with a question from Sophie. Sophie, I think, from SABC. And yes, this continent was a victim of brutal colonialism, all the way to slave trade, exploitation, and everything in between. The African Union led in the charge for independence. We now have 54 independent states. You have asked us what assurance we can get that this will not be repeated again. I can tell you without fear of any contradiction that we do not need any assurance from anybody. We will do it ourselves. We will not allow ourselves again, as leaders from this continent, we will take charge of our own destiny. And that is why a conference like this is taking place in Nairobi, because we are recalibrating our relationship with our partners. And we have been absolutely clear that this is a relationship of equals. At the heart of this relationship is sovereign equality. At the heart of this relationship is not extraction, is not exploitation. It is investment for mutual benefit. And we are not entitled. We are not asking, to be favored. No. We are asking that we know we have responsibilities. We also know that others have responsibilities. And the reason why we had a candid conversation this afternoon, even amongst ourselves as Africans, there are things we can do for ourselves. The challenge is when you go and seek for help for things you can do for yourself. We cannot continue that way. And we are saying we are up to the task. Let me give you an example. We had a candid conversation this afternoon that while we go and look for financing our projects using other people's money, we have money in Africa. We have $4 trillion of savings
in our pension funds, in our insurance companies, in our reinsurance companies, and yet we are not using that money to fund our own development. The first thing we need to do, and we have agreed with Africa Development Bank, we have agreed with Afri-Exim, we have agreed with Trade Development Bank, Africa Finance Corporation, that before we go and look for money from other people, we must structure our own DFIs to unlock these $4 trillion of our own resources to finance our development. So we will not allow ourselves to be exploited again because we know what we must do. And what we are saying is we don't want to also blame others for our own mistakes. President Kagame told us today that nobody owes us development. We owe it to our own selves. So we mustn't look for favors where we can do it ourselves. Secondly, Aliko Dangote told us today that our own private sector in this continent must first and foremost invest in our continent before we go looking for other investors from elsewhere. The question people ask, if our own private sector does not have the confidence to invest in our continent, why would private sector from elsewhere have the confidence? If we are not ready to mobilize our own resources here in Africa, resources that are available to us in pension funds, in insurance companies, why would anybody else use their savings to finance our own development? So first things first, we must take the lead as Africans, as policymakers, as private sector leaders in taking charge of our own development. Any other support we get from friends like Macron and other people will be secondary. To answer your question, we will not allow ourselves again to be slaves of anybody. We are going to take charge of our own future. Number two, somebody has asked tangible progress. What tangible progress have we achieved here? And how are we going to approach the G7? Let me say the following, that we have agreed on three fundamental things. We've agreed, number one, is we must develop an innovative mechanism of raising resources at scale, at speed, for our own development, and it starts with us. All we will be asking at the G7, in fact, we will not be asking for money from the G7. What are we asking from the G7? We are asking them to put in call-up capital. We are asking them to put in guarantee, not money. We will use our own institutions to mobilize resources to undertake our own infrastructure development. That's what we'll be going to the G7 to do. Simple. You know, in the past, we've been going to ask for aid and loans and things and more. We are saying there are things we can do by ourselves. Number two, we will be having a conversation as an outcome of this meeting on our human capital dividend. Our young people, the people of this continent, are the greatest asset that we have. They will form the workforce of the future, they will form the market of the future, and they will drive innovation, creativity, artificial intelligence, and technology. So we have one of the biggest assets. What we have agreed is, how do we make that, how do we build the capacity for that asset? Through education, through training, making sure they have access to the internet, making sure that they have access to technology. The rest, the young people of this continent can do it for us and for the globe. And finally,
we have agreed on energy transition. That energy transition is not just going to be about energy. It's going to be both transition in development and transition in transformation itself. So energy being, because I have said in my closing statement, there is no region, no country that can industrialize in the dark. We need energy. So these are the three most important things that I see as a take-home from this conference, and I'm very, very proud of the outcome of this conference, and I want to thank my brother Macron for being here with us, using his network to work with us. And we came here as heads of state because we know that first and foremost, it is our responsibility as heads of state in this government to take charge of our own development. My good brother is here as a friend, and we can only leverage on his friendship to be able to get to others so that we can fashion one trajectory for development together. Mr. President. Merci, Président. Je crois que la première question vous était adressée, vous y avez répondu. La deuxième question, qui était en fait deux questions, m'était adressée, et je vais y répondre. De manière très concrète pour le G7, nous voulons... Bon, d'abord, c'est très important et c'est très concret qu'il y ait un représentant du continent africain, une voix africaine qui soit présente quand on va parler des crises internationales à régler, parce que l'Afrique est touchée par ces crises. Et je veux le redire ici parce que c'est souvent oublié dans les commentaires internationaux, mais l'un des continents qui a été le plus durement touché par les conséquences assez directes de la guerre d'agression russe lancée contre l'Ukraine, ça a été le continent africain. Parce qu'on parlait de deux grandes puissances céréalières et de deux grands producteurs d'engrais. Il y a eu d'énormes problèmes de soutenabilité financière, ce qui nous avait conduit à lancer l'initiative Farm dès 2022, et on passe maintenant à Farm Plus qui passe à l'échelle. Ensuite, ce qui se passe à Hormuz en ce moment, les principales victimes, nous sommes tous victimes de ce qui se passe à Hormuz. Les journalistes et les entrepreneurs et compatriotes français qui sont là le savent ô combien, et nous sommes aussi touchés, comme vous l'êtes dans vos pays, à cause des prix à la pompe et des conséquences sur le gaz et le pétrole. Mais les conséquences alimentaires sur le continent africain sont massives. Parce que là encore, c'est environ un tiers de certains types de fertilisants qui sortaient par le détroit d'Ormuz. Donc se dire qu'on parle du règlement ou de l'incapacité à régler les crises avec les grands dirigeants du monde sans avoir l'Afrique, c'est en soi une faute morale et politique. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire au G7, avoir le continent africain dûment représenté et dire quand on parle de ces grandes crises, on doit prendre en compte les conséquences sur le continent africain. Et je n'en cite qu'une partie. La deuxième, elle est sur le mécanisme de première perte et les garanties, et sur l'architecture financière, ce qui est une des compétences natives, si je puis m'exprimer ainsi, du G7. Là-dessus, nous irons ensemble avec le président Ruto porter deux messages très concrets. Le premier, c'est le rééquilibrage, c'est la correction, ce qu'on appelle les déséquilibres macroéconomiques. Je ne vais pas ici être trop long, mais c'est un enjeu, c'est au cœur de l'agenda économique du G7. Le monde dans lequel on vit a des déséquilibres macroéconomiques très problématiques. Des surcapacités venant de la Chine, des tarifs américains, un sous-investissement européen et une insuffisante montée dans la chaîne de valeur du continent africain. C'était au cœur de toutes mes discussions, sur l'agriculture comme sur l'industrie. Si les économies développées n'adhèrent pas à cet agenda, et donc c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher, premier point concret aussi, on ne pourra pas réussir cet enjeu. Or, il est important que les économies du G7 et leurs partenaires qui seront invités, je pense au Brésil, à l'Inde, à la Corée du Sud, aux côtés du président kényan. C'est très important que ces pays adhèrent à cette stratégie du continent africain. Et donc, cessent de venir, ce n'est pas les pays du G7 qui le font vraiment, pour être honnête, mais prendre les matières premières pour les emmener dans leur pays. Et que si on a une stratégie minerais critiques et matières premières et terres rares, on l'est avec le continent africain, en faisant la valorisation sur le continent africain. Et c'est ce que je disais ce matin, on a un agenda commun pour les pays du G7 et pour l'Afrique, qui est un agenda d'autonomie stratégique, qui doit aussi venir un peu contrer les prédateurs du XXIe siècle, dont l'Afrique est la principale victime. Ceux qui viennent prendre pour garder chez eux et accumuler et détenir le contrôle du marché mondial.
Donc ça, c'est de manière très concrète quelque chose sur lequel on veut avoir l'accord des autres, avoir une stratégie commune pour aider l'Afrique à monter dans ses chaînes de valeur et créer plus de valeur sur le continent et avoir le même agenda de souveraineté. Puis le dernier point très concret qu'on va défendre au G7 ensemble, c'est d'avoir un soutien maximal des membres du G7 à ce mécanisme de garantie que nous avons décidé d'élargir à l'échelle du continent. C'est-à-dire que ATD, qui est cette structure qui existe déjà, qui prend en partie les premières pertes et qui a quelques États membres qui est basé dans la région, que sur la base des travaux de la Banque africaine de développement, on arrive avec une copie commune en disant voilà, ce véhicule, qui est maintenant un véhicule panafricain, soutenons-le, rentrons au capital ou mettons en place des garanties ou du capital appelable pour permettre à ces structures, avec la Banque africaine de développement, de garantir les investisseurs privés qui iront dans tel ou tel secteur avec une gouvernance qu'on aura dûment définie. Ça, c'est très concret et c'est totalement transformant. Sur la deuxième question que vous m'avez posée, qui est le risque sanitaire, j'ai été en lien permanent avec le Premier ministre, évidemment depuis que les premiers cas sont apparus, et en particulier lorsqu'il y a eu une accélération durant le week-end. Sous l'autorité du Premier ministre, le gouvernement a pris les bonnes décisions. La ministre de la Santé en a rendu compte à plusieurs reprises. Les meilleurs experts ont été consultés, comme d'ailleurs nous le faisons à chaque fois, pour prendre de telles décisions. Et la France a pris un protocole extrêmement rigoureux sur tous les cas contacts qui ont été établis, en prenant en compte tous les éléments connus des scientifiques aujourd'hui, en étant extrêmement prudent sur à la fois les délais d'incubation et les risques dans les premières étapes de l'infection. Fort de cela, aujourd'hui, le gouvernement a sans doute un des protocoles du passé. Pour autant, il ne s'agit pas de comparer ce qui n'est pas comparable. C'est un virus qui est connu, dont les caractéristiques sont différentes de ce qu'on a pu connaître au moment du Covid-19. Et donc le gouvernement a pris les bonnes décisions. La situation est sous contrôle, sous son autorité, grâce à nos soignants que je veux à nouveau remercier. Et maintenant, il est important qu'il y ait une vraie coordination européenne, c'est-à-dire que les protocoles, je pense, aillent vers les standards les plus exigeants qui ont été définis à très court terme, et que l'Organisation mondiale de la santé puisse coordonner tout cela comme il se doit dans les prochaines étapes. Mobilisation, vigilance, exigence, mais on continue d'avancer à la lumière de la science. As for the very latest question, which, if I understood properly, was directly addressed to me and was in a certain way more political and personal. If you ask me, in my regard, what is the most important issue for humanity and my main responsibility, I would probably answer you, our children. Our children. And I think because we can take a lot of decisions. Some of them are sometimes largely too short-term driven. It could be a necessity. And sometimes you have to take, I would say, the second best decision because we all decide under a lot of constraints. But the most important decisions we take in our capacities, and I think it's true for head of state governments and business leaders, entrepreneurs, artists, is when we try to take into consideration the long run. And I think a lot of decisions we took today are for the long run because they are very demanding and we are transforming a lot of things. But this is not a reason not to take them. And I think the main transformation are the one you decide when you are precisely inspired by the next generation and our children. And I think this is a question of fairness as well. Because the only one not to be present in this room are our children or the children to be born. And this is why they are the one to inspire us. And they are the one that we have to take into consideration in our decisions because they are not yet around the table. And this is why when we speak about education and health, economic opportunities, Africa's opportunities, when we speak about peace,
when we speak about as well how to protect children and teenagers against inappropriate content, especially in the digital environment, we are doing the most important things. So my main responsibility is to do my best for our children. I want to agree with my good brother, President Macron, on the question we were asked, what is the single most important thing? And I would want to say that in the context that he has said, because for this continent, our children will determine the markets of the future. There will be 1 in every 4 people in the world by 2050 will be African. Those are our children. They will determine the markets. They will determine energy consumption. They will be the world's workforce. And they will drive technology. So that is the biggest asset that we have. And that is why it's education. Italy is to say that because of exactly what President Macron has said, certainly we will have more children than them. And that is why the debate in the past was, are we facing east or are we facing west? I have kept on saying we are facing forward. But yesterday, the young people of this continent told me facing forward is facing south, because that's where the future is. Thank you. Thank you. All right. So, thank you. I request that we now be standing. Can we give another warm welcome to the chairs of the Africa Women's Summit? We are standing to bring this summit to a close. Your Excellencies, we have 3 anthems. We'll start with the French national anthem, the AU anthem. Yeah, we can do that. Wait, ask the presidents to come here. We do the national anthem. All right, all the presidents to kindly come for a photo op. And leaders of delegation, presidents and leaders of delegation, kindly to come for a photo op. Peter, if you can have the teleprompter post removed, please.
Thank you very much. President Macron tells me the highlight of this summit is not here. The highlight of this summit is at the gymnasium, where our artists, our musicians, and important people will bring the curtains down on this Africa Forward Summit at 9 p.m. So for those of you who may have mistakenly understood that the conference is over, it's not. The climax is somewhere else. The closing ceremony is somewhere else. So welcome to Kasarani at the gymnasium. There is space for about 6,000 people, so you're most welcome.